Good afternoon, everyone, students. First of all, for all of you, wish you happy new year. Okay, last class we are discussing about applications of integration, means areas. Okay, now next we have to continue the next. Okay, continue the next part. Okay, last class we are discussing about just limits in terms of x means equation in terms of y, and limits in terms of y means equation in terms of x, and also what we are finding what parabola and a line, and parabola and a lactus rectum, and then what that is trigonometric function of one semi loop or one arc equal to area 2 by a, or in the interval 0 to n pi is equal to 2n by a we are discussing. Now we have to discuss about what that is the area of the ellipse. The area of the ellipse. The area of the ellipse. The area of the region bounded by the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1 is pi AB is pi AB. Actually, in PU, they are asking for 5 marks question. This is correct. In that, we are doing what that is, we have to do 5 to 6 minutes. 5 to 6 minutes you have to take. But here, directly, we have to take the answer is what that is pi AB. Actually, what that is ellipse. This is what x square by a square, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Here the region is what? A comma 0. This is what? 0 comma b. Next here what? Minus a comma 0. Here 0 comma minus b. I want to find out this total area of the ellipse. Area of the ellipse means what the formula? X square by a square plus y square by b square is equal to 1 is what? Pi ab. Coefficient of what that is? Here what? X square by a square plus y square by b square. Pi ab. Pi ab. Okay. Here what that is? A and b. Answer is what? Directly the area of the region is what? Pi ab. Pi AB. But in the PU, what we have to take? Here, we have to find out this region first. This region means what? 0 to A. Limits 0 to A y dx. 0 to A y dx. Actually, I want to find out this area means this one symmetrically cut into x-axis means two parts, and then symmetrically cut into y means four parts. Required area A is equals to 4A. A is equals to 4A. In PU, we are doing what that is 4 into 0 to A y dx, like that we are doing. It will take more time. But in the competitive, just we have to take pi AB. Pi AB. Okay, now. And then next one, what that is? Here, see, next one what? Area of the circle. Area of the circle. X square by y square. X square plus y square is equals to a square is pi a square is pi a square. How to remember this is? We know the circle. What that is? X square plus y square is equal to a square. What that is? Actually, this is what? Center is at origin and the radius is a. Now this form is what that is? What will comes? Okay, na? This is what? A comma 0, 0 comma a minus a comma 0, 0 comma minus a, 0 comma minus a. Okay, na? I want to find out this total area. Total area. Correct? Total area means what? First we have to find out this area into 4. Actually, correct? 4a means finally you'll get what that is? The area of a circle. The area of a circle bounded by the region. Overall region. Okay, na? This is overall region we are finding. That answer is what that is? Pi a square. Pi a square.
As in the PU, it will takes more time. It will takes more time means what that is? Actually, what in the PU, we have to take what that is first. I want to find out this area. Correct? Ah? This area means what that is? 0 to A. 0 to A. Already I told limits in terms of X means equation in terms of Y. Equation in terms of Y only. Actually, in PU, what we have to take? This one symmetrically cut into X-axis means 2 parts, and then cut into Y-axis means 4 parts. The required area, required area A is equals to 4A. A is equals to 4A. And then what we have to take, that is 4 into what I told, required area 0 to A. Limits in terms of X means, limits in terms of means equation in terms of Y. Y square is equal to A square minus X square, and Y is equal to root of A square minus X square. Correct? Limits in terms of X means equation in terms of Y. Y dy. Y means what, that is 4 into 0 to A square root of A square minus X square dx. Actually, what in the PU, 4 into what we have to take the formula? X by 2 into square root of A square minus X square plus A square by 2 into sine inverse X by A. 0 to A. Correct? Here 4 directly I am doing, sir. Upper limit minus lower limit. A I am substituting in place of X. Correct? Here A by 2. Actually, I am putting here A means what? A square minus A square, 0 will come. 0 plus. Next here, what that is? A square by 2. Here sine inverse. A by A means 1. Sine inverse 1 means what, that is? Pi by 2. Pi by 2. This is the upper limit. A. Lower limit is what? 0. In place of X, I am substituting 0 means what? 0 and anything 0 plus next here, what that is? A square by 2. Actually, what? Sine 0, 0. Sine inverse of 0 is what? 0. Finally, we will get what that is? 4 into pi A square by 4. 4, 4 get cancelled means pi A square square units. See, what is the actually in PU we are doing like this. Okay, na? It will take more time. Better in competitive area of a circle, x square plus y square is equal to A square means pi A square. Radius we have to take. Okay, now whatever it may be, suppose 2 square means what, that is 4 pi. Like that we are taking. And also next, what that is? The area of the semicircle. Area of the semicircle. Area of the semicircle means what, that is? Y is equal to root of A square minus X square, or X is equal to root of X square minus A square. And the semicircle means year to year. Semicircle means what? Half of the region. Half of the region means, that's why you will get what? 1 by 2 pi A square. 1 by 2 pi A square. Only one region means what, that is? 1 by 4 pi A square. Suppose the area of a circle, x square plus y square, A square is A square, x square plus y square is equal to A square. In the first quadrant, in the first quadrant they are mentioned. Then the first quadrant means answer is 4 by 1 by 4 pi A square. 1 by 4 pi A square. Why, sir, that is 1 by 4 pi A square? Why? Because I want to find out only this region. In the first quadrant they are mentioned means area of the circle x square plus y square is equal to A square is pi A square. This total area. Semicircle means this only. 1 by 2 into pi A square. In the first quadrant means what, that is? 1 by 4 pi A square. Okay, na? Okay. Now we have to go for what that is? The problems. And also another one remaining. See, area of rhombus formed by ax plus ax plus by plus c. Otherwise, ax minus by plus c is equal to 0 is what that is? Answer is 2c square divided by modulus of AB. What that is? The area of a rhombus AX plus or minus BY plus or minus C is equal to 0 is directly we go for 2c square divided by 1 by AB. Okay, na? See, first 16th one problem. You have to see the 16th problem is what, sir? The area of the ellipse, 9x square plus 16y square is equal to 144 in square units. How to find? We know already. What we know, sir? Here what that is? Area of the ellipse is what? X square by A square plus Y square by B square is equal to 1 is pi AB. Like that form. Actually, what they are given? 9x square plus 16 y square is equal to 144.
Sir, how we will get this form? RHS is equal to 1. Divide each term by 144. 9 ones are 9 sixteens. Correct? 9 ones are 9 sixteens are 144. Next, 16 ones are 16 nines. Here what that is 1. Now this equation of ellipse we have to form like this only. What that is now? X square by 4 square plus y square by 3 square equal to 1. Actually what, sir? Answer is what? Pi AB. Pi AB means what that is? Pi. A means what? 4. B means what? 3. Answer is what, sir? 12 pi square units. 12 pi square units. Very easy. As in the PU, it will take more time. It will take more time. Correct? The area of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is what? Pi AB. 12 square units. 12 pi square units. Okay, na? 1 minute. We are doing this problem. Okay, na? Next, we go for the next problem. Okay, 17th one. See all of you. What that is 17th one? What they are given? The area enclosed by the curve mod x plus mod y is equals to 1. In square units, 2, 4, 1, 1 by 2. We know area of rhombus. What that is? What we know? Ax Ax plus or minus by plus or minus c is equal to 0 is what, sir? 2c square divided by modulus of AB. Modulus of AB. Correct? Actually, this one I am written in the form of what that is? X plus y minus 1 is equal to 0. Minus 1 is equal to 0. The area enclosed by the curve mod x is what that is? Plus or minus. Either we have to take what that is? Minus x minus y. Why? Because here modulus of AB. Okay, now the equation of what that is? Mod x plus mod y is equal to 1. I am written as x plus y minus 1 is equal to 0. As of this form, what we are write? ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ax plus or minus by plus or minus c is equal to 0 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2c square divided by modulus of ab. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? 1 ಇದೆ. y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ c is what? Value minus 1. A is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to minus 1. As of now, what that is? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2. c means what? Minus 1 whole square divided by 1 into 1. Okay, now what will get that is? Minus 1 whole square is 1 only. That's why 2 by 1 means 2 is the answer. 2 is the answer. Okay, now next we go for the next problem. See, here what that is? The area of the region bounded by y is equals to root of 16 minus x square and x axis is, here they are asking in KCET 2021 20 in 2021 they are asking. Okay na, previous year question. Okay na, KCET 2021 they are asking this question. Already we know what that is. Area of a circle means what? Pi a square. Semicircle means what? 1 by 2 into pi a square. First quadrant means what? 1 by 4 pi a square. Like that. Here what that is? Directly they are given what? Y is equal to root of 16 can be written as 4 square minus x square. Okay, na? And the x-axis. This directly formula is what that is? 1 by 2 pi a square. 1 by 2 pi a square. Here a is equals to what? 4 only. A is equal to what? According to the question, what that is? Y is equal to square root of 16 means what? 4 square. 4 square minus a square. That's why 1 by 2 pi. A means what? 4 square. That is what? 16 pi by 2. That is equal to 8 pi square units. This is the answer. 8 pi square units. 20 pi square units, 16 pi square units, 256 pi square units. Answer is what? 8 pi. Okay, now this is very easy. Without solving, from the synapses, we are written what that is? The area of the region bounded by
y is equal to, are you following? Y is equal to root of a square minus x square, or x is equal to square root of a square minus y square is 1 by 2 pi a square. I'm using this one. Okay, na? What that is? 1 by 2 pi a square. A is 4. That's why directly we written what that is. The answer is 8 pi square units. Next one, what, sir? We go for the next question. Okay. Sir, 19th one, no? What that is? If the area of the ellipse, hmm, okay, area of the ellipse x square by 25, y square by pi square is equal to 1 is 20 pi square units. Then lambda, okay na? This is also they are asking in 2021 previous year question, okay na? In KCET 2021 they are asking, sir, what they are given, what we have to do, we know, okay na? Here the area of ellipse is already they are given 20 pi square units, 20 pi square units. But my wish is to show what, sir? Pi lambda. We have to find out the value of lambda. Plus or minus 4, plus or minus 3, plus or minus 2, plus or minus 1. We know what we know. X square by a square plus y square by b square is equal to 1. Area of ellipse is what? Pi AB. Pi AB. See here, x square by, actually what that is? X square by phi square plus y square by lambda square is equal to 1 is 20 pi. 20 pi square units. Now we are written what that is. A means according to the ellipse what that is pi. A means what? 5. B means what? Lambda is equal to 20 pi. But my wish is to show what, sir? Lambda value. That's why pi get cancelled. 5 ones are 5 fours are. Lambda is equal to 4 means what will get, sir? Plus or minus 4 is the answer. Correct? Ah? Very easy. 1 minute we are doing this problem. Okay, now every year they're asking like this questions only in this applications of integrals. They're asking like these questions. Very easy. We have to use the synapses. Don't go for long method. Okay, na? Next question. Hmm. Okay. See what that is. The next question is what? Area lying in the first quadrant by the circle x square plus y square is equal to 4. And the lines x is equal to 0 and x is equal to 2. Very easy, sir. What that is? X square plus y square is equal to a square in the, what I told, in the first quadrant. In the first quadrant means 1 by 4 pi a square. Correct? Ah? We go for, actually what that is, they are given what? X square plus y square is equal to 2 square. Is equal to 2 square. Moreover, and the lines also they are given what? 0 comma 2. Radius 2 they are given. 2 they are given. That's why directly we go for what that is? 1 by 4 pi. A means what? A means what, sir? 2 square. That is what? 2 square means 4, 4 get cancel means pi is the answer. Pi is the answer. That's only. Yeah, correct. Ah? What that is? Radius is what, sir? Radius is 2. 2 comma 0. 0 comma minus 2 comma 0. 0 comma 2. 0 comma minus 2. What they are given in the first quadrant means we have to find out this region only. Okay, na? What that is 0 to a. Correct? Ah? According to area. A is equal to 0 to a. Y dx. 0 to a y dx means what? 0 to a. Y means what? Y square is equal to 4 minus x square. Y is equal to square root of 2 square minus x square. That's why 2 square minus x square dx. Correct? Ah? ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್.
x square by x square plus y square is equal to a square means what? Pi a square. Total area. Total area. Semicircle means what? 1 by 2 pi a square. First quadrant means what? First quadrant means what? Only a. This only. That's why 1 by 4 pi a square. 1 by 4 pi a square. Directly we go for this one. No need to go for this procedure. Okay, na? We go for the next problem. Hmm. See, we go for the next concept. Next synapses. See, area under simple curves. Here what? Area of trapezium. Area of trapezium. Area of trapezium is what the answer? Half into sum of the parallel sides. Half into sum of the parallel sides into distance between two parallel lines. It is very easy to solve. You have to listen here. And also another one, what that is area of triangle. Area of triangle formula is what? We know already. Half into base into height. Half into base into it. Like that, area of trapezium. Area of trapezium is also what, sir? Half into sum of the parallel sides. Sum of the parallel sides into distance between parallel sides. This one we are using means it will very easy to solve. And also in 1 minute you have to answer for this question. Next question is what? 21. No? What they are given? The area of the region bounded by the curve. What they are given? X is equal to 2y plus 3 and the lines y is equals to 1 and y is equal to minus 1 is 4 square units, 6 square units, 3 by 5 square units and 8 square units they are given. Actually, as per the basic what that is, limits in terms of y means equation in terms of x, sir. We are doing like that method means you have to go. Otherwise, first you have to draw the graph. After that, this is triangle will form or trapezium will form. Triangle will form means what? We have to use the formula half into base into height. Trapezium will form means what that is? Half into sum of the parallel sides into distance between the parallel sides. Distance between the parallel sides. That's why here what that is? X axis, y axis. Okay, na? After that, what that is? Y is equals to 1. Where y is equal to 1 means here, this is what? Y is equal to 1. Another one what? Y is equals to minus 1. This is what? Y is equal to minus 1. This is what? Y is equal to 1. Next, sir. Now, here what that is, we have to draw the graph. Where it, ಈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸರ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ವೈಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 5 ಆಗುತ್ತೆ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? 3, 0, 5, 1, 1, minus 1. Where it will come? See here. This is what? 0, 0 na? 1, 2, 3, 4, 5. Here what? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correct? Na? Actually, what that is? First one is what? 3, 0. Where it will come? That is 3, 0. This is what? 3, 0. Next point is what? 5, 1. 5, 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 5, 1. ಓಕೆನಾ? This is what? 5, 1. This is what? 3, 0. Next one ಏನಿದೆ ಸರ್? x1 y ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? x1 1, minus 1. Here what that is? 3, 0. And also what that is? Y equal to 0 means what that is? X is equal to 3. And x is equal to 0 means x0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? Y is equal to minus 3 by 2. Minus 3 by 2 means here will come.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, y 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ x 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to -3/2 ಬರುತ್ತೆ. -3/2. We had to draw the line. ಈಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ? ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? We have to find this area. Now it looks like what, sir? Area of trapezium. Area of four sides, correcta? What that is? A, B, C, D. See, sir, what this is what area of trapezium under half into sum of the parallel sides into distance between parallel sides. See, sir, this distance is what, sir? 5. This distance is what, sir? Here to here 1. And also this distance is what, sir? Here 1, here 1. This total value, AD value is what? 2 only. According to the answer, what that is? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Area of trapezium means half into sum of the parallel sides. Sum of the parallel sides ಅಂದ್ರೆ ಇವೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದಿದು? ಎ ಬಿ ಸಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ತಾನೆ, ಸಿ ಡಿ. ಸಿ ಏನಿದೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ 5 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ into what that is? Distance between two parallel sides. Distance between two parallel sides means AD. AD distance is what? 2 only. 2 get cancelled means what will get? That is 6 square units. 6 square units. What that is? Third one is the answer. Sir, are you following or not? What they are given, what we have to do? See, the area of the region bounded by the curve x is equal to 2y plus 3 and the lines y is equal to 1 and y is equal to -1. I want to draw the graph y is equal to 1, y is equal to -1. No? After that, what that is? Y is equal to 0 means x is equal to 3. After that, y is equal to x is equal to 0 means y value is also x is equal to 0 means y 3. X 0 means what that is? Y is equal to -3/2. -3/2 here will come. -3/2. After that, I want to draw the line. This line is what? Yav sir is line? X is equal to 2y plus 3. 2y plus 3. After that, we have to find out this area of trapezium. A, B, C, D. Area of trapezium means formula is what? Half into sum of the parallel sides. Sum of the parallel sides are 5 plus 1 into what, sir? Distance between the what? Distance between the parallel sides. What will come? That is 2 only. 2 to get cancelled means 5 plus 1, 6. Actually, another method is what? What the another method? Actually, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to -1. 1 to -1. ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 to -1 2y plus 3 into dy. Okay na? Know what that is? 2 into actually what? Integration y means integral of x power n ಅಂದ್ರೆ x power n plus 1 by n plus 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? y square by 2 plus 3y into 1 to -1. 2 get cancel. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 into -1. 3 into -1. This is what? Upper limit minus lower limit. Lower limit ಅಂದ್ರೆ 1 square ಅಂದ್ರೆ 1 ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. 3 ones 3. What will get? That is now ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here what? 1 plus 1 square y square by 2. 2 into y square by 2. Here what? 3y. Upper limit minus lower limit. Upper limit I am doing what? That is -1. 3 into 1. Here what? 1 square minus 3. Next minus 4.
See, second method, sorry, I will take what that is here. Limits they are given what that is -1 to 1. Okay, na? Required area, A is equal to integral of, I want to find out this region means what? Limits in terms of y means equation in terms of x. What will get that is -1 to 1. -1 to 1, and then x dy. -1 to 1 x dy means what? X means what? 2y plus 3 into 1 to -1. Now what will get that is -1 to 1, y means 2y plus 3 dy. Now what that is 2 into y square integral. Y integral is what? Y square by 2 plus 3 into y. 1 minus 1. 2 get cancel means what? That is upper limit minus lower limit. What will get that is upper limit is what? Y 1 square plus 3 into 1 upper limit minus lower limit means what? That is here what? 1 square minus 1 square plus 3 into -1. What will get that is here 1 plus 3 4 minus here minus 1 square. What will get that is -1 square means 1 minus plus into -3. Here 4 minus into minus plus 2. What will get that is 6 square units. 6 square units. See, sir, both are very easy only. Here what that is? Area of the region bounded by the curve x is equal to 2y plus 3, and the line y is equal to 1 and y is equal to -1. Y is equal to -1. We have to go for what that is. First we have to draw the graph. Y is equal to -1, y is equal to 1. Y is equal to 1. After that we have to find out this region. Either we have to go for what that is area of trapezium means what? Half into sum of the parallel sides into distance between two parallel sides. Otherwise, we go for the second method means what I will take? Sir, limits in terms of x means equation in terms of y. Limits y allide sir, -1 to 1 allide. -1 to 1 allide. Equation x ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ? Required area. ಈ region ನೇ ಕಂಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಈ region ನ ಕಂಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಾನೆ? ಹಂಗಾಗಿ a is equal to -1 to 1 y dx dy. x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2y plus 3 dy. Integration 2 constant y integration is what? Y power 1 plus 1 andre y square by 2 plus 3 integral of 3 into 1 dy andre y 3y. Now what that is 2 to get cancel, upper limit minus lower limit. 1 square 1 sir, 3 into 1 1 4. Next -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ sir? -1 whole square ಅಂದ್ರೆ 1 sir, minus what will get that is 3 into -1 ಅಂದ್ರೆ -3. -3 plus 1 ಅಂದ್ರೆ -2. Minus into minus plus 2. Totally will get what that is 6 square units. Either we have to go for this one or this one. Better we have to know this formula. Area of trapezium is half into sum of the parallel sides into distance between two parallel sides. Okay na sir? Next we go for next problem. Next problem is what? Area of the region bounded by the line y is equal to 2x plus 1 and x-axis, and the coordinates x is equal to -1, x is equal to 1. This one they are asking in KCET 2020 ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? This is what that is previous year question 2020. Now either we have to go first, we have to draw the graph. Otherwise we have to go for what that is ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಹೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ x y. What that is?
ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ y1. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? -2 + 1 ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಯರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್? ಇಯರ್ ವಾಟ್? 1 2 3 1 2 3, ಇಯರ್ 1 2 3 1 2 3. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? x0 y1. x1 ಆದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1 ಆದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x -1 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಓವರ್ ವಿ ನೋ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x is equals to -1 and x is equal to 1. x is equal to 1, x is equal to -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು x is equal to -1, ಇದು x is equal to 1. Here what that is? See, I want to find out this one. See, I want to find out what? This area A1 and area, this area A2. Actually, this one will form what that is? Wait. X equal to -1, x equal to 1. Okay na? X equal to 1. Here what that is? 0, 1. Here what that is? -1, 1. Next 1, 3. 1, 3. X is equal to 1, y is equal to 3. This one is what? 0, 1. This is what? -1, -1. Sorry. X is equal to 0, 1, -1, 1. Sorry, -1, 1 means what will come? That is here will come. Minus. Sorry, listen here. Sorry, here see, I want to draw the graph. Just see here what that is. First ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? X is equal to -1, x is equal to 1, x is equal to 1. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸರ್? y is equal to 2x plus 1. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಗೆ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ x ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು A1, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಓವರ್ ಆಲ್ A2. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು 0 ಆದ್ರೆ, x 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ y 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y 0 ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y 0 ಆದ್ರೆ -1/2, 0. -1/2, 0. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವ್ದು? ಇದು A1. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದೇನಿದು? ಈ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A2. ಸಾರಿ, here first time I'm using this one, that's why it will takes more time. See, very easy only.
y is equal to 2x plus 1, x is equal to minus 1 and x is equal to 1. ನೋಡಿ ಸರ್, x is equal to minus 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, x is equal to 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ x is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬಂತು ಸರ್. x is equal to minus 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು minus 1 ಬಂತು. x ಗೆ 0 ಆಗಿದ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತು, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂತು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದು, y is equal to 2x plus 1 ಸರ್, 2x plus 1. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಇದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, a1 plus a2 required area. We have to find out what that is. Actually a is equal to a1 plus a2, a1 plus a2. What we know, this is triangle only. ಏನದು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು, ಸರ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದೇನಾಗಿತ್ತೆ ಬೇಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸು, ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಹಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸರ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ 1 ಇದೆ ತಾನೆ, 1 ಪ್ಲಸ್, ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ, ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಸರ್, 0 ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಟು 1 ಇದೆ, ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 3/2. ಯಾವ್ದಿದು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3/2 ಇದೆ ಸರ್. ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3/2 ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಹೈಟು, ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 3, ಓಕೆನಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, 1/4 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ 1/4 ಇಯರ್ 9/4. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಏನ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್, 10/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10/4 ಮೀನ್ಸ್ 5/2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, 5/2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ 5/2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾಯ್ತು, y is equal to, ಕರೆಕ್ಟಾ, y is equal to 2x plus 1 ಲೈನ್ ಇದು, x is equal to minus 1, x is equal to 1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಯಾವ್ದಿದು a1 ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, a2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆನಾ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏರಿಯಾ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಈ ಏರಿಯಾನು ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ a is equal to a1 plus a2. ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಸ್ 3/2, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 3/2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು 5/2. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, -1 to 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, -1 to 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ -1 to 1 ಅಲ್ಲ, -1 to -half, -half to ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಯರ್ ಗ್ರಾಫ್, -1 to -half, -half y dx ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -half to ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -half to 1 y dx. It will takes more time, it will takes more time, ಓಕೆನಾ ಸರ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಓನ್ಲಿ. y is equal to 2x plus 1 and the coordinates x is equal to -1 and x is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಓಕೆನಾ. ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ y is equal to, y is equals to ಏನಿದೆ, see, y is equal to x plus 1 and the line x is equal to 3, x is equal to 5. In KCET 2023 previous year question, this also, see what that is, just we know the graph we are written, what that is, here x axis, here y axis. So sir, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, y is equal to x plus 1 ಇದೆ, y is equal to x plus 1 ಇದೆ, and the lines ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x is equal to 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು x is equal to 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x is equal to 3, x is equal to 5. Here what, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಇದೇನ್ ಸರ್, x is equal to 3, ಇದೇನ್ ಸರ್, x is equal to 5. As for the graph, what that is, x y, x ಗೆ ಸರ್ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈನ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್. ನಾನೀಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ 3 ಆದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3 4 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 6, ವೈ 5 ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ವೈ ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸರ್ ಈಸಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಏರಿಯಾನ ರೀಜನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾಟ್ ಸರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದೇನಾಯ್ತಿದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಬಟ್ ಆ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to 4, y is equal to 6. Now what we have to find out, required area. Area is equal to what, half into sum of the parallel sides. Sum of the parallel sides ಅಂದ್ರೆ 4 plus 6 into distance between two parallel lines. AB ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3, ಇದು 4, ಇಲ್ಲಿ 5 ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಂಟು 2, 2 2 get cancel means what that is 10 square units. 10 square units. Are you following or not, sir? Very easy. See, just y is equal to x plus 1, x is equal to 3, x is equal to 5 they are given. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯ್ತು, 3 ಹಾಕಿದ್ಕೆ 4 ಆಯ್ತು, 5 ಹಾಕಿದ್ಕೆ 6 ಆಯ್ತು. ನಾನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಏನ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, y is equal to x plus 1. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು sum of the parallel sides into distance between two parallel sides. Distance between two parallel. Sum ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ 6 ಇದೆ, 4 plus 6, ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, another method is what that is integral, what that is 3 to 5, 3 to 5 ಯಾವುದು ಸರ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಕ್ವೇಶನ್ y dx ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 3 to 5 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 24. ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸರ್, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೋಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ y is equal to x. y is equal to ಏನಿದೆ x ಇದೆ, and the coordinates x is equal to -1, x is equal to 1. In KCET they are asking previous year question 2018 previous year question 2018 they are asking this question. Y is equal to x means straight line passing through origin, correcta. Here x, here y, correcta. Now we have to draw the graph. What that is, ಯಾವ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, x 0 ಆದ್ರೆ y 0, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, x equal to -1. another one what, x equal to ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x equal to 1. ಓಕೆನಾ. now we know what that is, x 0 ಆದ್ರೆ y 0 ಸರ್, x -1 ಆದ್ರೆ y -1, x 2 ಆದ್ರೆ y 2ನೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು 0 ಆದ್ರೆ 0, x -1 ಆದ್ರೆ y is also -1.
ಓಕೆನಾ. ಸಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆದ್ರೆ ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ 2 ಆದ್ರೆ ವೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದು 1 ಆದ್ರೆ -1 ಆದ್ರೆ ಇದು 1, 0, 0. ಓಕೆನಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್, y is equal to x. We have to find out the area of the region. Okay na? Here see, sir, I told already what that is. ಏನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, A1. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಸರ್, ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, A2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ A is equal to A1 plus A2. The area of the region y is equal to x and x is equal to -1 and x is equal to 2 is x is equal to 2. ಏನಾಯ್ತು, 2 ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಾನೆ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಇಂಟು 1. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಸರ್, 2 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, +2. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 2s are 4, 4 plus 1, 5/2 square units. 5/2 square units. Otherwise we go for PU means what, A1 equal to A1 plus A2. Limits in terms of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, -1 to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 to 0 y dx plus 0 to 2 y dx. It will takes more time. It will takes more time. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ A equal to A1 plus A2. ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇವೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಈಗ ನಾವೀಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. 1 1. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಬೇಸ್ 2 ಇದೆ, ಹೈಟ್ 2 ಇದೆ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಿದೆ ಸರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. y is equal to mx, y is equal to mx, x is equal to 1, x is equal to 2. Is 6 square units. Already they are gone. Find the value of n. Previous year 2014 they are asking. Previous year question 2014. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ y is equal to mx ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್, y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, x is equal to ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x is equals to ಅಂದ್ರೆ x is equal to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ x is equal to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ y is equal to mx ಇದೆ, y is equal to mx. ಕರೆಕ್ಟಾ? x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y 0 ಆಗುತ್ತೆ. x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ x ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y m ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದೇ x ಗೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2m ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2m ಆಗುತ್ತೆ. I want to draw the line like this. This is what m. This length is what 2m. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, m ಇದೆ. ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, 2m ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಈ ರೀಜನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಿದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ. ಓಕೆನಾ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, m plus 2m into distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 1. ಓಕೆನಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು 3m. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 3 1s 3 2s. ನೌ m is equal to what, 4. m is equal to 4. This is the answer. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to go for the next problem. Okay, area of the region bounded by y is equal to modulus of x minus 2, modulus of x minus 2, and x is equal to 1,
and x is equal to 3 and the x-axis. We know modulus function. Okay, now modulus function is always positive, and also what that is just modulus of ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? See, y is equal to modulus of x minus 2. I am equating here 2 means y is equal to 0. Correct? Here 2 means what will get, that is ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದು y is equals to mod x minus 2. Mod x minus 2. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಸರ್? x is equals to 1 and x is equals to 3 they are given. X is equal to 3. That's why easily we know I want to find out what? Area of the region bounded by. Correct? This area and this area. ಇದು A1, ಇದು A2. Required area A is equals to what? A1 plus A2. A1 plus A2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? A1 plus A2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಬೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ತಾನೆ, ಹೈಟ್ 1, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್? ಬೇಸ್ 1 ಹೈಟ್ 1, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 27th. See, sir, see this problem. What that is? The area inside the parabola y square is equal to 4x between the line x is equal to a and x is equal to 4a and x-axis. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? And x-axis. See, 4a square. Before that class, I will tell you. And the x-axis means the region in the x-axis only, not both. 4a square, 28a square by 3, 26a square by 3. We have to see in the competitive, we have to see the options also. Here what that is, in the all option a is equal, a is there, and also here what that is, we don't know the value of a. That's why put a is equals to 1. Okay, na? In that equation, first of all, first we have to take a is equals to 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. Put a is equal to 1. What will get? That is the equation y square is equal to 4x. X is equal to 1. X is equal to 4. What will get? That is, see, sir, y square is equal to 4x ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. x is equal to 1 ಸರ್. x is equal to 1. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? x is equal to 4 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಲಿಸನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಯಾವ ರೀಜನ್? ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಇಂಟು 2. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನ್ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ? ಇಂಟು 2 ತಗೊಂತಿದ್ವಿ. ಈಗೇನ್ ಸರ್? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು required area, this only we are finding. Suppose they are given not x-axis means just otherwise after that we have to take 2a. Limits in terms of x ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ equation ಎದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? y ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? y ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಇದನ್ನ? y is equal to root 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? 2 root x. 2 root x. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ? 1 to 4 y dx. y means what? 1 to 4 2 root x dx. Correct sir? Next what? 2 into integral of root x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಹಾಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು? ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ n+1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n+1. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 3/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3/2 ಇಂಟು 1 to 4. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4/3 ಇಂಟು x power 3/2 power 1 to 4. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. 4/3 ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? 4 ನ. 4 ನ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ? 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3/2 ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 3/2. ದಟ್ಸ್ ವೈ 4/3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8. 1 ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 8 minus 1 7. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ 4 7 28/3 square units. In the answer also here what that is? 4a square, 28a square by 3, 60, 36a square by 3. That's why option 2 is the answer. Why? Because 28a square. A is equal to 1 na?
28 by 3 square units. Hmm? 5 minutes. See, these are all problems. Next, here there is no int. Why? Because area of the region bounded by y square is equal to 4x. Y square is equal to 4x. Y axis and the line y is equal to 3. And the line y is equal to 3. Here what? Y square is equals to 4x and y is equal to 3 and y axis they are given and y axis. Here also same, sir. First we go for what, that is y square is equal to 4x means what? Right side parabola. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Right side parabola. Right side parabola and y is equals to 3. Y is equal to 3 and the y axis. And the y axis they are mentioned. That's why what, that is 0 to 3. I want to find out this region. ಯಾವ region find out ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು? ಈ region ನ find out ಮಾಡು. ಓಕೆನಾ? I want to find out this region. That's why I want to take what, that is required area. A is equal to integral of what? 0 to 3. 0 to 3. Limits in terms of y means equation in terms of x. X is equal to y square by 4. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಅಲ್ಲಿಗೇನು 0 to 3. ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಡಿ ವೈ. ಓಕೆನಾ? y square by 4 divided by 1 by 4, sir. Constant. Y square means what? Y cube by 3. 0 to 3. Okay, now 1 by 4 3s are 12 outside. Next, y cube means what, that is? 3 cube minus 0 power cube. What will get, that is? Here 3 cube under 27 by 12. 27 by 12 means what, that is? 9. 3 nines are 3 4s. 9 by 4 square units. 9 by 4 square units. Okay. Thank you all of you. And also thank you for Sakshama group. And also thank you once again for Dr. Prabha Mallikarjun for giving this opportunity for Sakshama group. And thank you for all of you. Thank you.